ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. కోయా మైండ్ స్పేస్ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం. గత ఎపిసోడ్లో తెలుసుకున్నాం కదండి, సూసైడ్ చేసుకోవడానికి గల కారణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో, అలాగే ఎవరెవరిలో సూసైడ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలు వస్తాయో, మరి ఇవాళ మన ఎపిసోడ్లో సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళలో ఏ విధమైన మార్పులు తీసుకురావచ్చో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారండి కోయా మైండ్ స్పేస్ సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ అఫ్తాబ్ అలీఫ్ ఖాన్. వారిని అడిగి ఆ వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. డాక్టర్ గారు, మనం గత ఎపిసోడ్లో తెలుసుకున్నాం కదండి అసలు సూసైడ్ చేసుకోవడానికి గల కారణాలు, ఎవరిలో ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని. మరి ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో మరి సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారంటే వాళ్ళలో ఎలా మార్పు తెస్తారు, వాటికి సంబంధించిన విషయాల గురించి తెలియజేయండి. ఫస్ట్ యాజ్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పారు కదా, కొన్ని పీపుల్లో సూసైడ్ కొద్దిగా కామన్గా ఉందా, అటువంటి ఆ స్పెషల్ రిస్క్ గ్రూప్కి మనం మేనేజ్ చేస్తే మేబీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సూసైడ్ ఆల్సో విల్ బి బెటర్. ఓకే, విల్ జస్ట్ ట్రై టు సమ్మరైజ్ వాట్ వి టాక్డ్ అబౌట్ లాస్ట్ టైం we talked about that suicide చాలా కామన్. అకార్డింగ్ టు WHO రిపోర్ట్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళకి 20 మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేస్తారు. సో 1 కంప్లీటెడ్ సూసైడ్, 20 అటెంప్ట్స్. సో అందరు సక్సెస్ కాదే, కాకపోతే ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ చాలా సివియర్గా ఉంది. వీ సెడ్ సూసైడ్ చాలా కామన్గా అవుతుంది, అండ్ వీ సెడ్ ద రేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్, ఎస్పెషలీ అమాంగ్ యంగ్ గ్రూప్స్. We also talked about sex, and మన దేశంలో it's more common in females, more attempts from women, and at the same time చాలా వాళ్ళు succeed కూడా అవుతున్నారు. Most common mode of suicide is poisoning in India. అది మనం చెప్పినాం. And then we talked about suicidal pressures and ఎందుకు ఇట్లా ఎంత కామన్ అవుతుందా అదే కూడా మనం మాట్లాడడంకి. It's not only common with depression but also physical disorders. For example, ఎవరికి స్ట్రోక్ వస్తే, లేకపోతే HIV ఉంటే, లేకపోతే ఎనీ న్యూరాలజికల్ డిజార్డర్స్, వేరే కారణాలతోటి కూడా క్రానిక్ ఫిజికల్ డిజార్డర్స్లో సూసైడ్ ఈజ్ వెరీ కామన్. పీపుల్ ఇప్పుడు జీవితంలో ఎందుకు ఉండాలి, ఇప్పుడు నేను బతికిన లాభం ఏంటి, దెన్ దే సూసైడ్. సో నాట్ ఓన్లీ మెంటల్ ఇల్నెస్ బట్ ఫిజికల్ ఇల్నెస్, సూసైడల్ ప్రెషర్స్, లాస్ అన్నీ. The funny thing is, and again when I went home, me 2 cases గురించి మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పిన, these cases happened after the suicide was done. One case was, as you remember, was a young boy who has achieved well in life, both parents, but he suicided. And he wrote in his letter that I don't know why I'm doing this, I'm feeling very empty. అది జరిగిన తర్వాత పేరెంట్స్ వచ్చి మనకి అడిగారు, సూసైడ్ నోట్ చూపి, did we do something wrong, మనం ఇంకా ఏం చేయాలి. సో unfortunately we couldn't save that man, but you know the family is unhappy. ఇప్పుడు ఇట్లా ఎందుకు జరిగిందా, ఓకే. and what we do is, మీ తప్పు కాదు, it had to happen, it happened, you know, you cannot prevent it, but maybe you could have done some things better. Same way that young lady was in a residential college. So she was good in studies, etla ledu ki exams fail ayindi adi, but she was good in studies. She attempted suicide. After she succeeded, malli parents mana daga vacharu. Okay. So chaala variki help is not given. Even all those, in spite of knowing all this, nobody approaches, you know. Maybe we're just looking at the tip of the iceberg. Iceberg enta unda, but only the tip kanpistunda, lopala enta unda manaku teliyadu. So what I'm trying to say is, సూసైడ్ ఈజ్ వెరీ కామన్. కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మోడిఫైబుల్గా ఉంటాయి. కొన్ని టైమ్స్లో పేషెంట్ మన దగ్గర వస్తారు, కొన్ని టైమ్స్ లేవు. సో ది జనరల్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ సూసైడ్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. మేబీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ఇట్ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ లెస్ కామన్. మరి ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలంటారు, వాళ్ళలో ఎలా మార్పు తీసుకురావాలంటారు? చాలా మెజర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ దే కమ్. ఇప్పుడు మా ప్రాక్టీస్లో వీ సీ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ అటెంప్ట్స్, ఓకే. ఎందుకంటే వాళ్ళు సక్సీడ్ అయ్యే వాళ్ళు మన దగ్గర రావు, దే గో డైరెక్ట్లీ టు ద మార్చురీ అండ్ ఆల్ దట్ హ్యాపెన్స్. కొన్ని మన పేషెంట్స్ కూడా హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అప్ విత్ అస్ ఆల్సో యూనో ఎండ్ అప్ కిల్లింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. దట్ హ్యాపెన్స్ రియల్లీ, బట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీ సైకాట్రిస్ట్, ఓకే. సో యూజువలీ ఏమవుతుందా అంటే కొన్ని ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని వస్తారు, ఓకే. సో పేషెంట్ యూజువలీ ద ఫస్ట్ టైం వస్తారు, అండ్ ఫస్ట్ ఏంటి ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నారు, పాయిజన్ వేసుకున్నారు, ఏదైనా వేసుకున్నారు, సో ట్రీట్మెంట్ వేసుకోవాలి. దే షుడ్ రిససిటేట్ ద పేషెంట్. కొన్ని రోజు ఐసీయూలో పెడతారు. మళ్ళీ psychiatrists are called in the day after or the next day when the patient comes back to full consciousness. స్లోలో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతారు,
సో మన ఆబ్జెక్టివ్ అప్పుడు ఏంటి, ఇది ఎందుకు అయిందా, ఇది ఎంత డేంజరస్ ఎంత లీతల్గా ఉందో అది చూడాలి. వీ ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ లాస్ట్ టైం పారాసూసైడ్స్ ఉంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళు అనుకుంటారు లేకపోతే వాళ్ళు చచ్చిపోవడానికి ప్రయత్నాలు చేయట్లేదు, ది జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ సమ్ అటెన్షన్, ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో మళ్ళీ అగైన్ ద అసెస్మెంట్ స్టార్ట్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లీథాలిటీ, అంటే ఎంత డేంజరస్ అటెంప్ట్ వాళ్ళు చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా 4-3 రోజు ప్లాన్ చేసి టాబ్లెట్ ఎక్కడి నుంచి కొన్ని మళ్ళీ సూసైడ్ నోట్ రాసుకొని ఎవరైనా చచ్చిపోతే దెన్ డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ అటెంప్ట్. ఒక మనిషి సడన్లీ హస్బెండ్ తోటి ఫైట్ అయిందా అండ్ దెన్ నేను చచ్చిపోతా అంటే టాబ్లెట్స్ కోపం వచ్చేస్తున్నా, దట్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాడ్ అటెంప్ట్. మేబీ ఈ సెకండ్ పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉంటుందా, అవుట్కమ్ వేరే ఉంటుందా, అండ్ మేబీ లెస్ డేంజరస్. ఫస్ట్ పేషెంట్ ఈస్ మోర్ డేంజరస్. Okay? So depending on the lethality of the attempt, we first try to risk. Again, for example, a male patient attempts suicide, it depends on how serious the attempt was. Sometimes వాళ్ళు gun use చేస్తారు, so that use చేస్తే we cannot help. So that is a more dangerous method. Our risk కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందా, our treatment కూడా more aggressiveగా ఉంటుందా, it depends on the measures used, the degree of lethality. Again, associated problems, chronic medical illness ఉందా, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. For example, if you look at diabetes, అంత కామన్ ఈ కాలంలో almost every third or fourth person can have that. But of the disease, for example 100 కు ఉంటే about 20 to 25% have depression. So that ఎంత కామన్ ఉందా. సో మన ఉద్దేశం ఏంటి, జీపీస్ లేకపోతే జనరల్ ప్రాక్టీషనర్స్ డయాబెటాలజిస్ట్ చూస్తారు కదా, సో దే షుడ్ స్క్రీన్ ఫర్ డిప్రెషన్, దే షుడ్ స్క్రీన్ ఫర్ intent of suicide and all that. Maybe that is how we can prevent that. So first assessment, treatment of medical disorders, treatment of, and then most important of all, for example oka hostel lo 20-year-old male boy unnaru, వాళ్ళ సోషల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ కొద్దిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వేరే నుంచి వస్తున్నారు. అండ్ అనదర్ లేడీ హూ లివ్స్ విత్ అ హస్బెండ్ అండ్ 2 kids, ఇంటి పక్కన మన పేరెంట్స్ ఉంటారు, ఆమె హర్ సోషల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో అది కూడా అసెస్ చేయాలి. ఒకవేళ ఈ పేషెంట్కి మనం డిశ్చార్జ్ చేస్తే is she or he going to go back into her not so good social support system, మళ్ళీ రిస్క్ ఉండొచ్చు, or is she going to back to some good family members who can take care of her. See, any things we look at it. Again, to summarize the lethality of the attempt, how planned it was, how lethal it was, what measures were taken, what kind of social support this person have, does he need hospitalization or does he need any other treatment. దాని ప్రకారం we'll try to treat the patient. ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం. కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. అంటే ఇప్పుడు ఏ వయసులో వాళ్ళకైనా అంటే ఏ ఏజ్లో వాళ్ళకైనా కూడా మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది పనిచేస్తుందంటారా, ఈవెన్ చిన్నపిల్లల్లో అయినా పెద్దవాళ్ళు? చిన్నపిల్లలు హ్యావ్ అ వెరీ స్ట్రేంజ్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ వాజ్ సమ్ షో దట్ చిల్డ్రన్ యూస్ టు లైక్, అండ్ సడన్లీ నేను కూడా ఆ హీరో లాగే ఉన్నా అంటే సమ్ చైల్డ్ జంప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ సమ్ బిల్డింగ్. సో దట్ ఈస్ ఫ్యాంటసీ, దట్ ఈస్ నాట్ suicide with intent. That is just fantasy. వాళ్ళు ఏమనుకున్నా నాకు తెలియదు. He thought that he will fly or something. So చిన్నపిల్లలు unfortunately అంత పెద్ద కామన్ లేదు, but only when they turn 15, teenagersలో it gets a little more common. That feeling of emptiness, that feeling of ఎందుకు లైఫ్ నేను పాస్ అవ్వకపోతే నా లైఫ్ పాడైందా, నేను ఇంటికి పోయి ఏదన్నా తప్పు చేస్తే, నేను హోంవర్క్ చేయకపోతే, నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాకపోతే, లేకపోతే ఏదన్నా అయితే ఐ హ్యావ్ టు డై. For example, I mean, చెప్పిన కదా లాస్ట్ టైం, there was this one little girl who committed suicide because మదర్కి 10 rupees అడగకపోతే ఏదన్నా చేసింది. సో సమ్ సిల్లీ సింపుల్ రీజన్స్, దానికోసం ఇట్లా అవుతుందా. సో వీ నాట్ సెయింగ్ దట్ పిల్లలకి రిస్క్ లేదా, బట్ వీ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఎంత పెద్ద రిస్క్ ఉందా. వీ హ్యావ్ టు క్వాంటిఫై ద రిస్క్. డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిస్క్ మనం ట్రీట్మెంట్స్ టైలర్ చేయాలి. మరి డాక్టర్ గారు, ఇప్పటి వరకు మనం ఎలా వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావాలని చెప్పారు కదా సూసైడ్ చేసుకోబోయే వాళ్ళకు, మరి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఎలా చేస్తారు? అసెస్మెంట్స్ అయిందా, మనకు తెలిసిందా ఈ పేషెంట్ మన దగ్గర ఎందుకు వచ్చారు, ఎందుకు అటెంప్ట్ చేశారు,
ఎలా సపోర్ట్ సిస్టమ్ దాని విధంగా అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ అటువంటి వీ షుడ్ టైలర్ ద ట్రీట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ద పేషెంట్స్ నీడ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పేషెంట్ చాలా ప్లాన్ చేసి డిప్రెస్గా ఉన్నారు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా నెగటివ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి తొందరగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో సమ్ టైమ్స్ యూ కెనాట్ వెయిట్. ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తారు మీరు డిశ్చార్జ్ చేస్తే నేను పోయి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను, అండ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ సూసైడ్ అగైన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయినాక ఒక నెల వరకు రిస్క్ హై ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ద నార్మల్ పాపులేషన్. సో డెఫినెట్లీ దోస్ పీపుల్ నీడ్ హెల్ప్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై రిస్క్ ఉంటే వీ కెన్ గివ్ దెమ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ షాక్ థెరపీ. మేబీ దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ గెయిన్ కంట్రోల్ సూనర్. ఓకే, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కటర్స్ ఉన్నారు, దే నీడ్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ థెరపీ. కొన్ని టైమ్స్లో దే డూ స్మాల్ థింగ్స్, కొన్ని టైమ్స్ దే మైట్ డూ రియల్ బిగ్ థింగ్స్. సో దే నీడ్ సమ్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్. People who are alone, who are homeless, they need different treatment. They need to be placed in a social environment. కొన్ని కాలంలో మేబీ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్. ఎందుకంటే హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ చేస్తే ద రిస్క్ విల్ డిక్రీజ్ సబ్స్టాన్షియల్లీ టు సమ్ డిగ్రీ. ఓకే, అండ్ డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుందా, మెడికేషన్ ఉండొచ్చు. ట్రీట్ ద కాజ్. మెడికల్ ఇల్నెసెస్ అంటే యూ అడ్రస్ ద ఇల్నెస్, యూ అడ్రస్ ద డిసబిలిటీ. దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే పేషెంట్కి సోషల్ సపోర్ట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే, రీఅష్యూర్ చేస్తే, దట్ విల్ హెల్ప్ అ లిటిల్. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్. దే టాకింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్, ఐ హావ్ టాక్డ్ అబౌట్ క్లయింట్ స్పెసిఫిక్. అంటే ఈ పేషెంట్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ తోటి వచ్చారు, అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కి వీ ట్రై టు గివ్ ద సపోర్ట్. ఫస్ట్ హాస్పిటల్లో ఎలా చేయాలి, వీ టాక్డ్ అబౌట్ దట్. వీ టాక్డ్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ హీ గోస్ హోమ్. ఎవరితోటి సోషల్ సపోర్ట్, పేరెంట్స్ తోటి మాట్లాడాలి. ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద సేఫ్టీ అరౌండ్ హిమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక్కతే ఉంటే you'll have to ask them to go back or call their parents. Okay, well, there's nobody, then there's a different way of dealing with things. Okay, now we talk about preventing suicide in general. Konni measures untai there are for the population, konni measures only for the high risk of part of the population. We talked about high risk ever untaru and the ladies, drugs తీసుకున్న వాళ్ళు, mental illness వాళ్ళు. So those are the high risk population. We'll talk about population in general. We talked about society pressures ఎక్కువ అయినాయి. So if schools start opening counseling counselors, if offices have counselors, then things improve a bit. Okay? For example, ఈ కాలంలో I think most corporate companies, MNCs, they have psychologists working with them. The idea of putting a psychologist is any interpersonal, official, professional, ఏదైనా stresses, problems ఉంటే you can go and talk to them before things build up and suddenly burst. Okay? So these are some of the measures you can do in society. In society, what can we do changes? We know alcohol ekku tiskunte, drugs ekku tiskunte, the risk of depression, suicide increases. Okay? So if there are laws to restrict drinking and say, ipudu mana daga laws unnai kada, if you are below 18 you cannot drink, if you drink too much then this is what you need to do. You cannot take drugs of abuse like heroin and cocaine and all those things, so which increase your risk of suicide. So those are societal measures, increase counseling centers, make help readily available. The pressures in society are increasing every day. దాని కోసం help కూడా we should try to increase it proportionately so that people don't feel alone, they don't feel నాకు ఎవరు లేదా, నేను ఎవరితోటి మాట్లాడలేకపోతున్నారు. This is a time when we have hundreds of friends on social media but no real friend to talk to. So if you can get that situation, ఇప్పుడు కొన్ని hospitals are doing very well. If you go to Nilofar, it's a government hospital, మీకు తెలుసు. So there's a UR center which for youth, మీలాగే young people will sit and counsel people. So it's a less threatening environment. Psychiatrist దగ్గర పోవాలి లేకపోతే కౌన్సిలర్ దగ్గర పోవాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది. బట్ ఓపెన్ సెంటర్ విత్ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ అంటే అందరూ పోయి మాట్లాడతారు. ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఒక కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ ఉంటేనే మంచిది. The risk of suicide, especially I'm attached to a few universities, and when I go there, there's always a suicide happening every year. Okay. Every year untunda. So a lot of reasons. Kotta place, no support, so many things. So if the society gets more welcoming, more less intimidating, less pressureful, then things can improve. Okay, that is society, general population. High risk population. We talked about high risk everki, mothers ki, ladies ki. Okay, so if there is again counseling for them, there's always support for them. The government of India, prati married lady, when she delivers, they give some kind of support, monetary support istaru, physical support istaru, free treatment istaru,
there's so many things that are done, but still a lot of things go wrong. So somewhere something needs to be changed. Okay. Again, people with homelessness, people with drug abuse, వాళ్ళకి కూడా స్పెసిఫిక్ సెంటర్స్ ఉంటాయి టు హెల్ప్ దెమ్, దెన్ విల్ ఆల్సో బీ హెల్ప్. అగైన్ దేర్ ఇస్ అ గ్యాప్, మన ఇచ్చిన సర్వీస్ ఎలా ఉంటాయి, మన రిక్వైర్మెంట్ ఇంత ఉంటుంది, మన వచ్చిన పేషెంట్స్ కూడా ఇంత ఉంటాయి, బట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ లైక్ దాట్. సో దట్ గ్యాప్ షుడ్ బి బ్రిడ్జ్. ది మెంటల్ హెల్త్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉన్నాయి, సో చాలామంది అప్రోచ్ కూడా చేయట్లేదు. So we'd make it less threatening for them so that they approach and they get help. So maybe increase services, maybe increase counseling, psychiatry services to these particular people with mental, physical illnesses. So these are the again high risk approaches. Okay. Third thing what we do is as I said, client centered and for particular patient with particular problems. Okay. So we can either hospitalize, we can give treatment, we can create follow-up, and as we talked about all those good things. ఈ కార్యక్రమంలో మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మరొక చిన్న విరామం. కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక కామన్ పీపుల్ అంటే తనకి ఎన్నో కష్టాలు ఉండి ఇన్ కేస్ ఆయన భరించలేడు, తనకు ఇంకొకరికి చెప్పుకోవడానికి ఎవరు లేరు అని చనిపోతుంటారు. కానీ కొంతమంది మనం పేపర్లో టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్, వాళ్ళు ఎలా అంటే వాళ్ళ లగ్జరీ లైఫ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకు ఏదంటే అది విత్ మనీతో ఏదంటే అది సంపాదించుకోవచ్చు, తెచ్చుకోవచ్చు. మరి అలాంటి వాళ్ళు కూడా సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతున్నారు. సో ఎలా అంటారు, మరి వాళ్ళలో ఎలా మార్పు తీసుకురావాలంటారు? దట్స్ వెరీ కామన్. ఇప్పుడు చాలా మంది చేశారు. మోస్ట్ టైమ్స్ సూసైడ్ అయిందా లేకపోతే డ్రగ్ అవ్వడం అది కూడా మనకు తెలుస్తలేదా. If you look at history, Michael Jackson, he probably had a drug overdose. So many Marilyn Monroe, so many big celebrities. వాళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా they look at what work they've done. చాలా మంది చేశారు. There's no one like Michael Jackson or Marilyn Monroe or anyone like that. But still, with everything intact, ఎందుకు వాళ్ళు పోయారు? ఓకే, why were they so much in pain కి అంత పెద్ద డోస్లో మెడికేషన్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి? That's a question we need to ask. And sometimes the pressure of performance is very high. Okay, it's not important to be good, it's important to be the best. And మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి, మన లెవెల్ ఉంటాయి, అంటే when you don't meet all that, there's a little frustration there. ఫ్రస్ట్రేషన్ నిద్ర రాకపోవడం, మనసులో బాధ ఉండడం, ఆల్వేస్ ఆన్ యూర్ టోస్, ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు రన్ అబౌట్, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. మనకి తెలియదు వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ వాట్ వి రీడ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్, వాట్ వి సీ ఆన్ టెలివిజన్. కాకపోతే వాళ్ళ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుందా? హీత్ లెజర్ డైడ్ లైక్ దాట్ విత్ డ్రగ్ ఓవర్డోస్. సో మెనీ పీపుల్ హూ డైడ్. ఓకే, మన ఈ మధ్యలో మన ఇండియన్ స్టార్ కూడా చేశారు. So we don't know what happens, but the pressures are high. Maybe the same pressures work in in college goers who fail in love, who don't perform well, who don't earn that much money, so many things, who fail in so many things. So depression, lekapothe suicide chesina valki in chinna problem kuda it looks very big for them. Okay, that's why I keep stressing mana social support ekkuva unte, if you have people you can talk to and relate things to, things like this might be prevented. You never know. Okay, it's before them building up, you can relieve the stress slowly and maybe feel a little better. డాక్టర్ గారు, ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం పేపర్లో కూడా చూసాం మేము, బెట్టింగ్స్, క్రికెట్ బెట్టింగ్స్ వల్ల కూడా బెట్టింగ్స్లో మనీ పెట్టి ఓడిపోవడం, వీటి వల్ల కూడా వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయారు. సో అలా వాళ్ళని ఎలా చేయాలంటారు? మరి వాళ్ళకి ఫస్ట్ బెట్టింగ్ చెప్పకూడదు. don't go for all those things that are not legal or not good. And what I'm trying to say is, మనం ఏదైనా చేస్తే that feeling that మళ్ళీ I can get back ఉండాలి. లాస్ అయితే కూడా you should feel that ఇప్పుడు that is not the end of the life. ఇంకా నెక్స్ట్ డే మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఆ ఫీలింగ్ ఉంటేనే మనం we can succeed in life. And ఆ ఫీలింగ్ ఉంటేనే
ఏ ప్రాబ్లం వస్తే కూడా యూ కెన్ ఫైట్ బ్యాక్. ఓకే, ఈరోజు మనం లాస్ అయితే రేపు మేబీ వీ కెన్ విన్ సంథింగ్. ఓకే, ఈరోజు యూనో ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యకపోతే ఐ సెడ్ లాస్ట్ టైం వీ కెన్ పాస్. యూనో ఇఫ్ యూ failed in love, if your loved one doesn't stay with you or ఎక్కడన్నా పోతే వాళ్ళు స్టిల్ you'll have a next time. It's not end of the world. అంటే డిప్రెస్డ్ పేషెంట్ లేకపోతే సూసైడ్ పేషెంట్కి థాట్స్ వేరే ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ చెప్పని డోంట్ వరీ అన్నీ బాగానే అయితే ఇట్స్ ఈజీ, బట్ వాళ్ళ థాట్స్ వేరే ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్, మేబీ దేర్ ఇస్ అ బెటర్ వరల్డ్. ఎవ్రీ లైఫ్ ఇస్ ప్రెషియస్, యూ హ్యావ్ టు సేవ్ లైఫ్. డాక్టర్ గారు, చివరగా మా టీవీ ప్రేక్షకుల కోసం ఈ సూసైడ్స్ మీద మీరు ఇచ్చే ఒక మెసేజ్. అగైన్, హెల్ప్ ఈజ్ అవైలబుల్. మీకు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆల్వేస్ టాక్ టు పీపుల్. చాలామంది హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లేదా అంటే seek professional help. Okay, every day is going to be better than the last one. Have that hope for the best, and try your best. Okay. And hopefully we will get better in the next coming years. డాక్టర్ గారు, సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకు అసలు వాళ్ళని ఎలా మార్చాలి, వాళ్ళలో ఏ విధమైన మార్పు తీసుకురావాలి, అలాగే వాళ్ళ లైఫ్ చాలా బాగుండాలంటే ఎటువంటి టిప్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలో మా వ్యూవర్స్కి చాలా చక్కగా తెలియజేశారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వ్యూవర్స్, చూశారు కదండి, సూసైడ్ చేసుకోవడానికి గల కారణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో, అలాగే ఎవరెవరిలో ఈ సూసైడ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలు వస్తాయో, మరి సూసైడ్ చేసుకోకుండా ఉండాలంటే, అలాగే సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళలో మార్పులు తీసుకురావాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు, ఎటువంటి విధానాలు ఉంటాయో డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా తెలియజేశారు కదండి. ఇదండి వాళ్ళు మన ఎపిసోడ్. మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి TV7.